আপনার গরু তো অলরেডি করতে মানে 10টা 20টা মুরগ তুলে নিয়ে করে দিবে আমি তো করতে পারবো প্রবলেম তোমার কোনো কিছু হবে দেখুন দেখুন Alright, join করছো সবাই? ওয়ালাইকুম আসসালাম। Hello. No, it's just the connection is too slow. তোমরা একটু wait করো। কিছুক্ষণ আমাদের ঠিক হয়ে যাবে। Yes, আজকে বুকলেট করানোর কথা তোমাদের। বুকলেট তো আমাদের সলভ করে রাখার কথা, আমি জাস্ট এখন সলিউশন করানোর কথা। তো আমি এখন সলিউশন করাবো। দেখো এই ফার্স্ট এগুলা অনেক ইজি, এগুলা পারার কথা। বি গ্র্যাভিটেশনাল, which of these is the largest universe? D 1b 1b D 1a হচ্ছে B 1b হচ্ছে D. Which of these represents the brightness of stars at a standard distance? Absolute magnitude. তারপর give two pieces of evidence for the Big Bang theory. Okay, let's look at the answer here. এটার অ্যান্সার, এই দুটো অ্যান্সার খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো এটা আমি এক্স্যাক্টলি তোমাদের ইয়েটা দিচ্ছি, এক মিনিট ওয়েট করো। Astrophysics June 19 পেপার 2। ফার্স্ট কোশ্চেনটা হচ্ছে তোমাদের June 19 পেপার 2 থেকে। Let me just pull up the mark scheme real quick.
অলরাইট, সো ফার্স্ট কোশ্চেনের অ্যান্সার হচ্ছে এটা। এই যে দেখো, যেটা বলছিলাম, give two evidences of the Big Bang theory. First evidence হচ্ছে আমার cosmic microwave background radiation, আর second evidence হচ্ছে redshift of galaxies. So just redshift লিখলে হবে না, redshift of galaxies বলতে হবে, ঠিক আছে? Alright, or even better হয় তুমি যদি এই Hubble's lawটা লিখো, which is the farther a galaxy is, the greater its redshift. The farther a galaxy is, the greater its redshift. এটা একটা এভিডেন্স। আরেকটা এভিডেন্স হচ্ছে আমার কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। ওকে, সো এই দুইটা এভিডেন্সের কথা বললেই হবে। ক্লিয়ার? অলরাইট, দেন বি নাম্বারের কোয়েশ্চেন ছিল যে হাউ ডাজ দিস টু এভিডেন্সেস প্রুভ দ্য বিগ ব্যাং থিওরি? সো এইটার অ্যান্সারটা একদম তোমরা এইখান থেকে এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, দেখো টোটাল 8টা পয়েন্ট আছে। অলরাইট, বাট তোমার মেইনলি কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন থেকে 2টা পয়েন্ট লিখতে হবে, বা 3টা লিখলে ভালো। আর রেডশিফট অফ গ্যালাক্সিস থেকে 2টা বা 3টা পয়েন্ট লিখতে হবে, ঠিক আছে? সো লেট মি শো ইউ এটা কিভাবে করবা। think I can just pull this to the side. Okay, close. ওকে, সো তোমরা পয়েন্টগুলো দেখো। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে ফার্স্টে যদি আমি কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন নিয়ে লিখি, সিএমবিআর নিয়ে যদি লিখি, সিএমবিআর নিয়ে আমি বলবো যে সিএমবিআর অ্যাপিয়ার্স টু বি দ্য সেম ইন অল ডাইরেকশনস এভরিওয়্যার, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে সিএমবিআর এর ফার্স্ট পয়েন্ট। তারপর আমরা বলবো যে CMBR, which implies that all parts of the universe were at the same point, or at at the were all in contact a long time ago, ঠিক আছে? Because all সবগুলা in contact ছিল দেখেই they all had the same temperature. But also, since এটা cosmic microwave, এতদিন expand universe এত million years ধরে expand হওয়ার পরেও it is still microwave. This means that wavelength has increased as the universe has expanded, so the universe was significantly hotter long ago. Alright, তাহলে অ্যান্সারটা লিখবা কিভাবে? লিখবা হচ্ছে, let me show you, তো আমি লিখে দেখাই প্রথমটা। ওকে, এখান থেকে লেখা স্টার্ট করি। Wow, this is slow. Alright, so ফার্স্টে তুমি বলবা যে আমি সিএমবিআর এর কথা বলতেছি। সিএমবিআর দিয়ে তারপর লিখবা যে CMBR, or rather intensity of CMBR, is the same everywhere in all directions in the universe. Okay, so এটা বললাম। তারপর বলবা therefore it implies that all parts of the universe, easy হয় হচ্ছে were in contact না লিখে এটা লিখলে যে came from a single point. Alright, আচ্ছা single point না লিখে এটাই লেখো, all parts of the universe were in contact a long time ago, full stop.
ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে বলো যে wavelength, আচ্ছা তারপর আগে এটা লেখো যে long ago the universe was significantly hotter than it is now, and the wavelength of the radiation emitted has increased as the universe has expanded. ঠিক আছে? So it is best যে তুমি 4টা পয়েন্টই মেমোরাইজ করো, ঠিক আছে? বিকজ 4টা পয়েন্টই যদি তুমি মেমোরাইজ করো তাহলে হচ্ছে তোমার পরীক্ষার হলে গিয়ে যদি আরো বড় জাস্ট সিএমবিআর নিয়েই যদি 4 মার্কের কোশ্চেন আসে তাহলেও তুমি অ্যান্সার করতে পারবা, ঠিক আছে? তো আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে রেডশিফট অফ গ্যালাক্সিস। রেডশিফট অফ গ্যালাক্সিসটা কিভাবে শো করে? ওয়েল, এটার অ্যান্সারটা ইজ মাচ ইজিয়ার, ঠিক আছে? ফার্স্টে বলবা the farther a galaxy is, further the galaxy is, okay, from Earth, sure, from Earth লেখো, from Earth, the the greater the redshift, alright, full stop. তারপরে বলো যে greater redshift indicates the galaxy is moving away faster, alright. তারপর বলবা যে speed of galaxies is directly proportional to distance, alright. Speed is directly proportional to distance, okay. আচ্ছা, তো মাহিন কালকে রাতে জিজ্ঞেস করতেছিল যে ভাইয়া তুমি বলছো নট স্পিডিং আপ না, কিন্তু আবার স্পিড ইনক্রিজিং, এটা মানে কি? মানে হচ্ছে স্পিডিং আপ মানে হচ্ছে স্পিডটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে, হুইচ ইজ অ্যাক্সেলারেশন। স্পিডিং আপ মানে হচ্ছে টাইমের সাথে সাথে স্পিডটা বাড়তেছে। অ্যান্ড আই এম নট টকিং হিয়ার অ্যাবাউট যে টাইমের সাথে সাথে স্পিডটা বাড়তেছে, যে গ্যালাক্সির স্পিড আস্তে আস্তে বাড়তেছে, নো। হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ speed is directly proportional to distance. So যেই গ্যালাক্সিটা দূরে ওই গ্যালাক্সির স্পিড বেশি, যেই গ্যালাক্সিটা কাছে ওই গ্যালাক্সির স্পিড কম। I'm not talking about যে গ্যালাক্সিটার স্পিড বাড়তেছে নাকি কমতেছে, I'm talking about যে গ্যালাক্সিটা দূরে ওটার স্পিড বেশি, যে গ্যালাক্সিটা কাছে ওটার স্পিড কম, ঠিক আছে? So there's a difference between speeding up and speed of galaxy is directly proportional to distance. There's significant difference. Okay. All right. And then you can say this proportionality, এই যে ওরা যেটা বলছে relationship between speed and distance, and we can say that's the proportionality. This proportionality implies, did I spell implies right? No, I don't. Implies implies that, wow, that the universe expanded from a single point since the Big Bang. ঠিক আছে? অলরাইট, তোমরা এটা লিখে ফেলার কথা এতক্ষণে, আমার সাথে সাথে এটা কপিতে লিখে ফেলার কথা, ঠিক আছে? আই হোপ লিখে ফেলছো কপিতে। এই লোল বয় কে? আজকে বুকলেট করাবে না এখন জিজ্ঞেস করতেছে। বুকলেট হোমওয়ার্ক ছিল না? বুকলেট হোমওয়ার্ক ছিল, বুকলেট আজকে করানোর কথা, সবই তো জানার কথা তোমাদের। The most latest June 19, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা জুন 19 ভাই। গামা রে স্ট্রেসড হয়ে মাইক্রোওয়েভ হয়ে গেছে, ওইটা লেখা যাবে? হ্যাঁ ওটা লেখা যাবে।
এই যে তুমি এইটা লিখলেই হবে, এই যে the wavelength of the radiation, এই যে এখানে আমি লিখলাম না, the wavelength of the radiation has increased as the universe expanded, তুমি এখানে বলতে পারো যে as the universe expanded uh, the gamma ray বইলো না, বলো যে long ago the universe was significantly hotter than it is now, so it must be emitting very high frequency waves, and the wavelength of those waves or very short wavelength waves, and the wavelength of those waves radiation emitted increased as the universe was expanded. ঠিক আছে স্যার, ওয়েট এ মিনিট স্যার, আমার অ্যান্সারটা চলবে যেটা দিছিলাম, তোমার অ্যান্সারটা কোথায়? দ্য ফার্দার দ্য গ্যালাক্সি ইজ ফ্রম আর্থ, বুঝলাম না। ও বুঝো নাই কেন? যে গ্যালাক্সিটা বেশি দূরে আর্থ থেকে, মানে ফার্দার দ্য গ্যালাক্সি ইজ ফ্রম আর্থ, তো যে গ্যালাক্সিটা বেশি দূরে ওই গ্যালাক্সির রেডশিফট বেশি, এটাই না হাবল দেখছিল, যে যে গ্যালাক্সির ডিস্টেন্স বেশি ওই গ্যালাক্সির রেডশিফটও বেশি, অ্যান্ড যে গ্যালাক্সির ডিস্টেন্স কম ওই গ্যালাক্সির রেডশিফটও কম। অ্যান্ড আমরা ম্যাথ করে জানি যে রেডশিফট বেশি মানে হচ্ছে আলটিমেটলি রেডশিফট মানে বেশি মানে কি বলবো, রেডশিফট বেশি মানে স্পিড বেশি, রাইট? বিকজ ডেল্টা ল্যামডা বাই ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই সি। আচ্ছা, রিফাউল কি দিছিল, কোনো অ্যান্সার দিছিল কোথাও? রিফাউল ও আচ্ছা, তুমি হ্যাঁ পিক পিক দিছিল একটা, হ্যাঁ ওকে, দাঁড়াও অ্যান্সারটা দেখতেছি। দ্য রেডশিফট অফ লাইট ফ্রম গ্যালাক্সিজ, এই যে ফার্স্ট কথা হচ্ছে এই প্রথম অ্যান্সারে শুধু লিখলে হবে না, প্রথম অ্যান্সারে শুধু রেডশিফট লিখলে হবে না রিফাউল, রেডশিফট অফ গ্যালাক্সিজ বলতে হবে, ঠিক আছে? তুমি এটা লেখো নাই, এটা লিখবা। তারপর সেকেন্ড অ্যান্সার, দ্য রেডশিফট অফ লাইট ফ্রম গ্যালাক্সিজ শোজ দ্যাট দে আর অল মুভিং অ্যাওয়ে ফ্রম আস অ্যান্ড দ্যাট the farthest are moving away fastest, suggesting that the universe, হ্যাঁ রেডশিফটের পার্টটা ঠিক আছে, short wavelength radiation should be released, this radiation as the universe expanded would be stretched to microwave, ঠিক আছে, the fact that there are CMB are present everywhere, হ্যাঁ ঠিক আছে অ্যান্সার, ওকে। অলরাইট, বেসিক্যালি জাস্ট তোমরা সবাই বারবার করার দরকার নাই যে আমাকে মেসেঞ্জারে ছবি পাঠানোর দরকার নাই, সবাই জাস্ট আমি পয়েন্টগুলো লিখছি, এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে দেখো তোমার কি পয়েন্ট আছে। ফর এক্সাম্পল রিফল, তোমাকে যদি আমি বলি তোমার কোন কোন পয়েন্ট আছে, তোমার সিএমবিআর ইজ দ্য সেম এভরিওয়্যার, এই পয়েন্টটা আছে, ঠিক আছে? তারপর তোমার আছে হচ্ছে যে এই যে wavelength expanded as the universe, wavelength is increased as the universe expands, so এই দুইটা পয়েন্ট আছে, সো সিএমবিআর কারেক্ট। তারপর হচ্ছে রেডশিফট, সিএমবিআর এ ম্যাক্সিমাম দুইটা পয়েন্ট লাগবে, এন্ড রেডশিফটের দুইটা পয়েন্ট তোমার আছে, সেটা হচ্ছে দ্য ফার্দার দ্য গ্যালাক্সি দ্য গ্রেটার দ্য রেডশিফট, এটা নাই ডিরেক্টলি, এটা আছে তোমার গ্রেটার রেডশিফট, দ্য ফার্দার দ্য গ্যালাক্সি দ্য ফাস্টার ইট ইজ মুভিং অ্যাওয়ে আছে, আর লিখছো মানে স্পিড অফ গ্যালাক্সি ইনক্রিজেস উইথ ডিসটেন্স লিখছো, আর হচ্ছে বলছো যে এক্সপ্যান্ডেড ফ্রম আ সিঙ্গেল পয়েন্ট ইন দ্য বিগ ব্যাং, তো চলবে। ওকে, সবাই বুঝছি, এই অ্যান্সার এতটুকুই। ওকে, তারপর নেক্সট কোশ্চেনে যাই। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে তোমাদের জুন 19 এরই পেপার আই থিংক পেপার 1, জুন 19 আর পেপার 1। ওকে, ওকে, no. ল্যাপটপ ভয়ঙ্কর ল্যাগ দিচ্ছে আজকে, আই হ্যাভ নো আইডিয়া ওয়াই। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন এটার জন্য আসলে মার্কসকে ওপেন করাও দরকার ছিল না, এটা খুবই সিম্পল কোশ্চেন। 1A দেখো তোমার 1A কি বলছে, add a labeled arrow to the diagram to show the type of force from the star acting on object A। আচ্ছা, এখানে আমি যদি অ্যারোটা আঁকি, how do I draw an arrow here? Review, yeah, drawing, go. Alright, so আমার অ্যারো আঁকতে হবে অবজেক্ট A থেকে সানের দিকে, সো অবজেক্ট A আছে এখানে, অবজেক্ট A থেকে সানের দিকে আমার একটা এরকম অ্যারো আঁকতে হবে।
ঠিক আছে, আর ওটা সোজা হয় নাই আমার, সান বরাবর হয় নাই, আমি আরেকবার ট্রাই করি সান বরাবর আঁকার, মানে স্টার বরাবর, সান তো না, স্টার বরাবর। ঠিক আছে, so add a labeled arrow to the diagram to show the type of force from the star acting on object A. So এটা অবশ্যই towards the star হবে, ঠিক আছে, towards the star হবে। in your PC only documents, আমার পুরা পিসিটাই শুধু ডকুমেন্টস এন্ড মানে দুই তিনটা গেম আছে, গেম ছাড়া বাকি পুরোটাই ডকুমেন্টস এন্ড আমার হার্ড ডিস্ক প্রায় ফুল। সো আমার 1.25 terabyte almost full, so yeah, maybe I have near about, I don't know, near about 700 to 800 gigabytes of just documents only. So yeah, all right, so that's object A, and then object, তারপরে that's the force on object A, ঠিক আছে, বুঝছো? আচ্ছা, ফোর্সের ব্যাপারটাতে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল রেখো যে, আচ্ছা ল্যাগ হচ্ছে অনেক, না ইন্টারনেট স্পিড ঠিক আছে তো, ল্যাগ ঠিক হয়ে যাবে, বেশিক্ষণ হালকা ল্যাগ হচ্ছে হয়তো। ওকে, যেটা বলতেছিলাম যে তোমার ইয়েটা দেখো, এই যে অ্যারোটা, অ্যারোটা কিন্তু টুয়ার্ড দ্য স্টার হবে, ঠিক আছে, অ্যারোটা টুয়ার্ড দ্য স্টার কেন হবে? কারণ হচ্ছে বলছে ফোর্স ফ্রম দ্য স্টার অ্যাক্টিং অন অবজেক্ট এ, স্টার কিন্তু অবজেক্ট এ কে অ্যাট্রাক্ট করতেছে। আমাকে যদি কোয়েশ্চেনটা করতো যে হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স অন দ্য স্টার বাই অবজেক্ট এ, দেন অ্যারোটা কিন্তু উল্টা দিকে হইতো, এদিকে হইতো, অ্যারোটা তখন অবজেক্ট এর দিকে হইতো। যদি আমাকে বলতো ফোর্স অন দ্য স্টার বাই অবজেক্ট এ, তাইলে হয়তো অবজেক্ট এর দিকে। আর যদি যেহেতু বলছে ফোর্স অন অবজেক্ট এ বাই দ্য স্টার, এই জন্য হয়েছে স্টারের দিকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর হোয়াট ইজ অবজেক্ট এ? আচ্ছা, অবজেক্ট এ কি? এটা মোটামুটি অলমোস্ট সার্কুলার পাথে স্টারের চারিদিকে ঘুরতেছে, সো দিস ইজ ডেফিনেটলি আ কমেট। সো দ্য অ্যান্সার ইজ দিস ওয়ান, কমেট। অ্যান্ড সরি, কি বলতেছি, প্ল্যানেট, প্ল্যানেট, তাই না? অবজেক্ট এ যেহেতু একটা সার্কুলার পাথে ঘুরতেছে, সো দিস ইজ ডেফিনেটলি আ প্ল্যানেট। অ্যান্ড অবজেক্ট বি একটা elongated ellipse এ ঘুরতেছে, সো বি, অবজেক্ট বি ইজ আ কমেট, ঠিক আছে। সো এটা খুব সিম্পল অ্যান্সার। তারপর বি নাম্বার, স্টেট দ্য নেম অফ গিভেন টু আ লার্জ কালেকশন অফ বিলিয়ন্স অফ স্টার্স, এটা অবশ্যই হবে গ্যালাক্সি। তারপর physicists classify stars according to their color, each group of stars similar color, blah blah blah। আচ্ছা, complete the table by suggesting values for the missing। আচ্ছা, এটা এম মানে কত? 3000, 3500, রাইট? আর বি মানে কত? 30,000, 33,000, এরকম কিছু একটা দিলেই হবে, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি তোমার এখানে যে কোনো কিছু লেস দেন, অ্যাকচুয়ালি ওরা মার্ক দিছে 5000, এটা বেস্ট হচ্ছে এখানে লেখো, আমি আমি লিখে দিচ্ছি। এটা তোমরা আসলে পারো, এটা বেশি ইজি, এটা না লিখলেও হইতো। এটা হবে 3000, আচ্ছা 3500 লেখো, 3000 বেশি কম। আর এটা, এটা লেখো হচ্ছে 30,000, ঠিক আছে। আচ্ছা, there are stars in the universe with masses much greater than the mass of the sun. Describe what happens to these high mass stars when they leave the main sequence of their evolution. আচ্ছা দেখো, এখানে এখন তোমরা দেখবা যে আমরা পড়ছি কত কমপ্লিকেটেড ভাবে, বাট অ্যান্সার লিখবো কত সিম্পল ভাবে। কমেন্ট না, কমেন্ট না, প্ল্যানেট, সরি সরি, আমি ভুলে একটু তাড়াহুড়া করে ওইটা বলে ফেলছিলাম। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম, স্লিপ অফ টাং, মাই ব্যাড, সরি। ওকে, হাই মাস স্টার্স when they leave the main sequence কি হবে? ভেরি সিম্পল, হাই মাস stars when they leave the main sequence they become a supernova and then a white dwarf or black hole। তো তুমি জাস্ট যদি লেখো they evolve, wow, what am I writing, evolve into a supernova and then either a black hole or a neutron star, that's it, that's all you need to write, ঠিক আছে। Oh, I think I skipped the red supergiant। Okay, so main sequence stage থেকে ফার্স্টে যাবে হচ্ছে
they evolve into a red supergiant, and then supernova, and then either a black hole or a neutron star. ঠিক আছে? হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। অলরাইট, সো মেইন সিকোয়েন্স থেকে তো মেইন সিকোয়েন্স থেকে পরে এটা কি হাই মাস্টার হইলে দিস ইজ ডেফিনেটলি red supergiant and then supernova and then either a black hole or a neutron star. Clear? খুব সিম্পল। ওকে, নেক্সট কোশ্চেনে যাই আমরা। ওকে, নেক্সট কোশ্চেনে বলছে evolution of stars similar mass of the sun. ওকে, and এবার temperature and brightness of the stars এর কথাও লিখতে বলছে। অলরাইট, হ্যাঁ সমস্যা নাই, 3650 আর 21500 লিখছো, দ্যাটস অলসো কারেক্ট, সমস্যা নাই। ঠিক আছে, আমি জাস্ট দুইটা एग्जांपल দিলাম। তোমার 5600 এর যে বেশি একটা আর একটা 5600 এর যে কম, তাইলেই হবে, তাইলে ইউ আর কারেক্ট। আচ্ছা এক মিনিট দেখি, তারপর অ্যানসার এটা হচ্ছে জুন 19 আর পেপার 2। অলরাইট, নাও ইয়েস, ওকে, সো এইটা তুমি বলবা এই অ্যানসারটা হচ্ছে একই রকম, একদম একই রকম। জাস্ট আমি লিখে দিচ্ছি, দেখো এই ফার্স্টের দিকের কিছু অ্যানসার আমি লিখে দিচ্ছি, তারপর গুলো আমি বলবো যে সেম অ্যাজ দিস এরকম। ঠিক আছে, কারণ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন কমন। ফিউশনের কথা বলবো না, না ফিউশনের কথা স্পেসিফিক্যালি কোশ্চেনে যদি না চায় যে ফিউশন কি কি হয়, যদি স্পেসিফিক্যালি ফিউশনের কথা না জিজ্ঞেস করে, ফিউশনের কথা কখনো বলবা না। ঠিক আছে, ফিউশনের কথা যদি কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করে তখন ফিউশনের কথা বলবা। ওকে, আচ্ছা, তো এখানে ফার্স্টে কি বলবো, একদম পুরা সিমিলার ম্যাস অফ দ্য সান যে স্টার গুলো এগুলা ফর্ম করে কোথা থেকে, ওখান থেকে একদম লাইফ সাইকেল, পুরো লাইফ সাইকেলটা বলবো। ঠিক আছে, তো ফার্স্টে কি বলবো, a nebula collapses to form a protostar. অলরাইট, এটা দিয়ে শুরু করব। অলরাইট, as it collapses its temperature and brightness increases. অলরাইট, এখানে আমার 6 মার্কের অ্যান্সার, এখানে আমি ফিউশনের কথা বলবো। ঠিক আছে, অলরাইট, হ্যাঁ 3 মার্কসের জন্য শুধু 2 লাইন না, তুমি জিনিসটা এইভাবে চিন্তা করো যে তুমি 3 মার্কস কিসে আছে, 3 মার্কস হচ্ছে বিকজ তুমি লিখছো সুপার জায়ান্টের কথা, এই যে দেখো রেড সুপার জায়ান্টের কথা 1 মার্ক, সুপারনোভার কথা 1 মার্ক, আর নিউট্রন স্টার আর ব্ল্যাক হোল লেখার জন্য 1 মার্ক, সো এই জন্য 3 মার্ক। ঠিক আছে, তো এইভাবে চিন্তা করবা। আচ্ছা, সো দেন কি বলবা, when the sorry, my god, why, ওকে, হ্যাঁ এখানে আমি লিখতেছি, so when the temperature becomes hot enough, a fusion starts and the star becomes main sequence. alright, so তুমি এই দুইটা কথা বললা, তারপর কি বলবা, এই যে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, brightness or temperature of main sequence star depends on its mass. ঠিক আছে, so brightness and temperature, তুমি দুইটার কথাই বলে লেখো, temperature, brightness and temperature of main sequence star depends on its mass. alright, okay, ওকে, তারপর কি হয়, এই 6 মার্কসের অ্যান্সার হলে হচ্ছে পুরোটা লেখা বেস্ট, একদম ফুল যা জানি আমরা সবকিছু লিখতেছি। ঠিক আছে, when hydrogen runs out, main sequence star becomes red giant. okay, আচ্ছা, now this point is very important, so I'm gonna write it in
I think, should I write it in all caps, or I don't know. Let me just change the color. This is very important point. ঠিক আছে? Red giants are brighter than main sequence. এটা কেন এত important? কারণ red giants কেন brighter? Because red giants are larger in size, right? Okay. Red giants are brighter than main sequence, and শুধু brighter না বলে আরেকটা জিনিস বলো, and cooler than main sequence. Alright? So red giants are brighter and cooler than main sequence. যে কোনো একটা star সে যখন red giant হবে সে তার নিজের আগের স্টারের চেয়ে টেম্পারেচার কম হবে but brightness বেশি হবে. Okay? And then কি হয়? Red giant, আচ্ছা হ্যাঁ, let me just go back to the red color, কারণ তারপরে পয়েন্ট গুলো আবার equal importance বলতে পারো. What just happened? Why did we get there? Okay. Undo. Yeah, that's better. So what happens next is red giant become, oh damn it, why is it still green? Yeah, make it red. So red giant becomes white dwarf. Okay, and red giant becomes white dwarf, and white dwarf stars, এটাও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, কারণ এখানে আমি একসাথে দুইটা পয়েন্টের একসাথে 2 মার্কের পয়েন্ট লিখবো. White dwarfs are less bright and hotter than red giant. Than red giant singularly হবে. ঠিক আছে? তো দেখো এই যে অল্প কিছু কথা লিখলাম, বাট এখানে কিন্তু 10 মার্কস এর একটা অ্যানসার লিখে ফেলছি আমি. লিটারালি 10 মার্কস এর অ্যানসার লিখছি. ঠিক আছে? So this is a very very important answer. ঠিক আছে? And in fact এই যে এই পার্ট গুলা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে হোয়াইট ডোয়ার্ফটা কি হোয়াইট ডোয়ার্ফটা হচ্ছে লেস ব্রাইট অ্যান্ড হটার, আর রেড জায়ান্টটা কি ব্রাইটার অ্যান্ড কুলার দেন মেইন সিকোয়েন্স. রেড জায়ান্ট হচ্ছে ব্রাইটার অ্যান্ড কুলার দেন মেইন সিকোয়েন্স. ওকে, ক্লিয়ার? ঠিক আছে. Alright, next question number 6. Question number 6 টা হচ্ছে specimen paper. So I just open the mark scheme. Specimen paper 1. আচ্ছা, ও আচ্ছা, এটা কেন ম্যাক্সিমাম ওপেন করতেছে? এটা ইজি কোশ্চেন, ছোট কোশ্চেন. আচ্ছা, এটা কি করে দিতে হবে না? তোমরা পারবা? এটা তোমরা পারছো না? অরবিটাল রেডিয়াস বের করা, জাস্ট 2πr/t. আচ্ছা, একটা দেখায় দেই, নাহলে আবার পরে ঝামেলা করবা. একটা দেখায় দেই, পরে গুলো আশা করি নিজে নিজে পারবা. এই যে দেখো, ভেরি ইজি. v is equal to আমরা জানি 2πr/t, so r is equal to v into t by 2π, রাইট? এখন v into t ভেলোসিটি, স্পিড কত? স্পিড বলে দেওয়া আছে আমার এখানে 8.204, তাই না? স্পিড বলা আছে 8.204 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, and orbital period বলা আছে 16.69, so 8.204 into 16.69. আচ্ছা, এখন এখানে সমস্যা হচ্ছে 16.69 কি ডেইজ না, সো এটাকে কনভার্ট করতে হবে. so 16.69 into 24 into 60 into 60. ঠিক আছে? এই লাইন লেখার দরকার নাই. ঠিক আছে, তুমি এই লাইন বাদ দাও. ও ভাই, ঠিক আছে, এই যে দেখো 8.204 into 16.69, এটা হচ্ছে তোমার into 24 into 60 into 60 divided by 2π. বুঝা গেছে? ভেরি সিম্পল. এটা অ্যান্সার আসবে 1.883 into 10 to the power 6 কিলোমিটার. ওকে,
আচ্ছা, এটা ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে তোমার এখানে বলছে দেখো দুইটা স্টারের এভোলিউশনারি পাথ কম্পেয়ার করতে। ঠিক আছে, কম্পেয়ার দ্য এভোলিউশনারি পাথস ফর স্টার এক্স এন্ড স্টার ওয়াই। এখন দেখো স্টার এক্স হচ্ছে 0.7, মানে mass compared to sun 0.7, so star x is less massive than the sun and star y is much more massive than the sun, কারণ sun এর চেয়ে 15 times বেশি ওর mass। ঠিক আছে, তাহলে স্টার এক্স এর কথা তুমি কি বলবা? স্টার এক্স এর কথা বলবা যে কি বলে, স্টার এক্স এর কথা বলবা যে it is a low mass star, so it will, এই যে দেখো star x begins as a low mass star, so it will stay on the main sequence line longer than star y. Star x will become a red giant, but star y will become a red supergiant. Star x will end as a white dwarf, but star y will end as a neutron star or black hole. ঠিক আছে, তুমি আরো পয়েন্ট লিখতে পারো। Star y will become a supernova, star x will never become a supernova. ঠিক আছে, and that's it. হ্যাঁ, এই কয়টা পয়েন্টই আছে। সো এটা অ্যান্সারটা এখানেই লেখা আছে, আমি আর লিখতেছি না। সো দিস ইজ ভেরি সিম্পল, স্টার এক্স begins as a low mass star এটা, ঠিক আছে, that's it. ক্লিয়ার? এটা বোঝা গেছে সবার? আচ্ছা, এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এটা হয়তো তোমরা এত ক্লিয়ার না, সেটা হচ্ছে স্টার এক্স উইল স্টে অন দ্য মেইন সিকোয়েন্স লাইন ফর লঙ্গার দেন স্টার ওয়াই। এটা কেন? আমি জাস্ট এটা কথা যদি আগে, আচ্ছা, তো ফার্স্ট অফ অল বা স্টার এক্স বিগিনস as a low mass star but star y begins as a high mass star। তারপর বলবা এই কথাটা, স্টার এক্স will stay on the main sequence line for longer than star y। আচ্ছা, এটা কেন? if you remember বলছিলাম যে তোমার স্টার, যেই স্টারটা যত বড় হয়, ঠিক আছে, লার্জ ম্যাস হয়, ওর কি রেট অফ ফিউশন তত বেশি হয়। যার ম্যাস বেশি হয় তার রেট অফ ফিউশন বেশি। রেট অফ ফিউশন বেশি হলে ও তাড়াতাড়ি ওর হাইড্রোজেন গুলা বার্ন করে ফেলে, সো তাড়াতাড়ি মেইন সিকোয়েন্স থেকে বের হয়ে পরের স্টেজে চলে যায়। সো লার্জ ম্যাস স্টার গুলা মেইন সিকোয়েন্সে থাকে কম টাইম, লো ম্যাস স্টার গুলা মেইন সিকোয়েন্সে থাকে বেশি টাইম। ঠিক আছে, তো এই জিনিসটা অনেকে ভুলে যাও, সো এটা মনে রাখবা। তারপর just star x will become a red giant but star y will become a red supergiant. Star x will end as a white dwarf but star y will end as either a neutron star or a black hole. Full stop. শেষ। নেক্সট হচ্ছে আমাদের specimenary paper 2 which is question number 5. So let's do this. আচ্ছা, এইটা আমি করে দিব, এটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। সেটা হচ্ছে তোমার, আচ্ছা এটার জন্য I think let me pull this up. Where's the camera? Yeah. Okay. Alright, so এটা দেখো, এটা কিভাবে করব? Well, first of all
এখানে আমার যেটা খেয়াল করতে হবে ফার্স্টে সেটা হচ্ছে বলছে ক্যালকুলেট দ্য ভেলোসিটি। দেখো, one line in the spectrum from the distant galaxy has a wavelength of 510 nanometer. Distant galaxy মানে যেটা দূরে আছে, distant galaxy একটা লাইন আছে 510। তার মানে এইটা কিন্তু তোমার ডিস্টেন্ট গ্যালাক্সি, যেহেতু এটা হচ্ছে ল্যামডা, সো ল্যামডা হচ্ছে 510 ন্যানোমিটার। This is not lambda 0, this is lambda because this is from the galaxy. So this is the apparent wavelength. আমি ব্র্যাকেটে লিখি তোমরা বোঝানোর জন্য, এটা হচ্ছে apparent। ঠিক আছে, এটা অ্যাপারেন্ট, এটা কিন্তু রিয়েল না, কারণ এটা অনেক দূরে। সো দূরের গ্যালাক্সি থেকে আমি দেখতেছি, এটা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে এটার ওয়েভলেন্থ হচ্ছে 510 ন্যানোমিটার। বাট দ্য সেম লাইন ইন দ্য ল্যাবরেটরি রেফারেন্স হ্যাজ আ ওয়েভলেন্থ অফ 490। তার মানে এইটা হচ্ছে আমার ল্যাবরেটরি রেফারেন্স, যেটা এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়াল বা রেফারেন্স 490 ন্যানোমিটার, এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল অর রেফারেন্স। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল বা রেফারেন্স ওয়েভলেন্থ। ওকে, দেন আমি যদি তারপরের পার্টটা করি, তারপরের পার্টটা সিম্পল হবে। এখন আমার ফর্মুলা কি, ডেল্টা ল্যামডা বাই ল্যামডা 0 490 হচ্ছে আমার রেফারেন্স, রাইট। উপরে কি হবে, ডেল্টা ল্যামডা চেঞ্জ, সো এটা হচ্ছে আমার ডিফারেন্সটা, is equal to v speed of galaxy divided by c velocity of distant galaxy divided by c কত, speed of light। অলরাইট, সো বুঝা গেছে, এভাবে আমরা স্পিডটা ক্যালকুলেট করব। ঠিক আছে, দেন এখান থেকে v চলে আসবে। বুঝতে পারছো কিভাবে করবা? ওকে, সো এটা যদি পারো, আচ্ছা এটার অ্যান্সারটা বলে দেই। অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে তোমার অ্যান্সার তোমরাও বলতে পারো কমেন্টে, অ্যান্সার কত আসছে তোমাদের। সরি, আমি না কমেন্ট সেকশন। আচ্ছা, প্রেয়ার ব্রেক লাগবে। ক্লাস কিন্তু 1:15-তে শেষ হয়ে যাবে, ক্লাসটা 1:15-তে শেষ হয়ে যাবে। আই ডোন্ট থিঙ্ক প্রেয়ার ব্রেক কি লাগবে, তাও 1:15-তে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। 1:15 তো জোহর পড়া যায়, 1:15-এই তো ইউজুয়ালি জামাত হয়, তাই না? আচ্ছা, তো 1.2 into 10 to the power 7 আসবে। ঠিক আছে, অ্যান্সার আসবে 1.2 into 10 to the power 7। ওনার এই কোশ্চেনে কি কি পয়েন্ট, আচ্ছা আচ্ছা, এই কোশ্চেনে রেডিয়েশন প্রেসার আর ফিউশন দিয়ে লিখবো না। আচ্ছা, রেডিয়েশন প্রেসারের কথা লিখতে পারো তুমি, যে ওই যে মেইন সিকোয়েন্স কখন হবে, when the, এই যে এখানে আমরা বলছি না মেইন সিকোয়েন্সের কথা, তো বলছি। দেখো, এটা তো মনে হয় অনেক আগের কোশ্চেনের কথা জিজ্ঞেস করছে, এই কোশ্চেনে লিখতে পারবা। এই কোশ্চেনে রেডিয়েশন প্রেসারের কথা লেখার মানে নাই, কারণ হচ্ছে এটা জাস্ট কম্প্যারিজন করতে বলছে। এখানে জাস্ট তুমি বলবা কোনটা কোন স্টার হয় না হয়। এইখানে হচ্ছে তুমি এখানে বলতে পারো যে when the temperature becomes hot enough, fusion starts, and the outward force of fusion is balanced by, sorry, the radiation pressure, the outward radiation pressure due to fusion is balanced by the gravitational force of attraction, and therefore the star becomes a main sequence। এভাবে বলতে পারো। আচ্ছা, তারপর there are the points in the slide, exactly slide এ ছিল তোমার। স্ক্রিনশট নিলাম, yes sure, no break needed। হ্যাঁ আচ্ছা, enough time left, okay, check my answer। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি বলছি মাহিন। ওকে, তারপর এখন আমরা ইয়াতে আসি, এটা গেল, এটা গেল। ওকে,
দেন এটা describe the relationship shown by the graph. Obviously বোঝা যাচ্ছে এখানে কি that velocity is directly proportional to distance. As distance increases, velocity increases, and the proportion relationship is linear. So as distance increases, velocity increases, some scatter from a directly proportional. ঠিক আছে? So basically some scatter from a লিখতে হবে না, directly proportional. Distance increases, velocity increases, directly proportional. তারপর explain how this graph supports the Big Bang theory. দেখো, the larger velocity means larger redshift. The Big Bang theory states the universe is expanding, hence galaxies further. Mainly তোমার এই যে এই তিনটা পয়েন্ট, ঠিক আছে? এটাও আর লিখলাম না আমি, জাস্ট সিম্পলি তিনটা পয়েন্ট। Larger velocity means larger redshift. The Big Bang theory states that the universe is expanding, hence galaxies farther away have a larger velocity. As this, ঠিক আছে? Clear? Clear এটা খুবই সিম্পল। হ্যাঁ, আজকে টিউসডে। Why are you saying Tuesday? Okay. আচ্ছা, তারপর এটা সিম্পল। Which of these objects orbit a planet? Planet কে অরবিট করে? স্যাটেলাইট অরবিট করে, সো মুন। অ্যান্সার হবে ডি। তারপরে what is the correct name for our galaxy? The answer is Milky Way, B. Which of these objects has the largest mass? Uh, largest mass, sun, obviously. Which of these stars is the coolest? Red star, obviously, কারণ red হচ্ছে সবচেয়ে lowest class, so red star হচ্ছে সবচেয়ে coolest. Okay, so এটা easy MCQ. Next ওতে যাই। Calculate the orbital radius of the ISS, International Space Station. So International Space Station এর কি কি দেওয়া আছে আমার এখানে দেখো, height above earth surface দেওয়া আছে, orbital speed দেওয়া আছে, orbital radius টা বের করতে বলছে, and then radius of the earth বের করতে বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটাও একটু সিম্পলি, মানে একটু ট্রিক আছে বলতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখাই একটু এটা কিভাবে করবা। এটা কোন কোন ইয়ার এটা? এটা হচ্ছে স্যাম্পল অ্যাসেসমেন্ট ম্যাটেরিয়াল পেজ 27। ও আচ্ছা, এটা ঠিক আছে, আমি নিও। হ্যাঁ, আমি নিও। দেখো অ্যাক্সেলারেশন, আচ্ছা আচ্ছা, এটা কোন কোয়েশ্চেনটা আমি পাচ্ছি না কেন? আচ্ছা, এটা মেবি পরের ব্যাপারে। আচ্ছা আচ্ছা, থাক, এটা আমি why can't I find it? Look at the page 27. So this is paper 2. This is question 10. হ্যাঁ, আচ্ছা পাইছি, এই যে। So orbital radius ফার্স্টে কিভাবে ক্যালকুলেট করবা? Don't do this. Why is this happening? Cringe. Yeah, cool. Okay. Sir, are they accurate, the information? Yes, they are. এগুলা random value দেয় না, এগুলা একদম actual value দেয় actually. আচ্ছা, তো এখানে দেখো ম্যাথটা খুবই সিম্পল। আমি হাতে করতেছি না, এখানে দেওয়া আছে, এটা খুবই সিম্পল ম্যাথ, এই জন্য আর হাতে করতেছি না। রেডিয়াস again, v is equal to 2 pi r by t, so r is equal to v into t by 2 pi. so v দেওয়া আছে আমার 7.66 into টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 92.7 মিনিট দেওয়া আছে, এটাকে ইনটু 60 করলে এটা সেকেন্ডে চলে আসবে, and then ডিভাইড বাই 2 pi, এখানে একটা ডিভাইড সাইন হবে, ঠিক আছে? এখানে একটা ডিভাইড সাইন হবে, এটা দিলে হয়ে গেল। তো রেডিয়াস আসলো। আচ্ছা, ক্যালকুলেট দ্য রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ ইউজিং ইওর ভ্যালু ফর অরবিটাল রেডিয়াস। দেখো অরবিটাল রেডিয়াস যেটা পাবা তুমি, ওইটা থেকে হাইটটা মাইনাস করলে কি আর্থের রেডিয়াস পেয়ে যাবে না? let me remind you this, এটা মনে হয় ভুলে গেছো তোমরা। লাইক
মনে করো এটা হচ্ছে তোমার এটা যদি আর্থ হয় এন্ড এটা যদি স্যাটেলাইট হয়, সো তুমি যখন ফার্স্টে অরবিটাল রেডিয়াসটা ক্যালকুলেট করছো, ও আচ্ছা এই জন্য, আচ্ছা তো ইয়েস দিস ইজ আর্থ, দিস ইজ দ্য স্যাটেলাইট। তুমি যখন অরবিটাল রেডিয়াসটা ক্যালকুলেট করছো, তুমি অ্যাকচুয়ালি এই ডিসটেন্সটা ক্যালকুলেট করছো, এই পুরো ডিসটেন্সটা, ঠিক আছে? সো এইটুক হচ্ছে আর্থের রেডিয়াস, ক্যাপিটাল আর। এতটুকু হচ্ছে হাইট অ্যাবাভ আর্থ সারফেস, এইচ, এন্ড এই দুটা মিলায় হচ্ছে স্মল আর, which is the orbital radius. So r is equal to r plus h. So তোমার লাগবে হচ্ছে ক্যাপিটাল আর, আর্থের রেডিয়াস। সো আর্থের রেডিয়াস হচ্ছে অরবিটাল রেডিয়াস মাইনাস হাইট। সো অরবিটাল রেডিয়াস তুমি আগের ম্যাথে ক্যালকুলেট করছো, মাইনাস হাইটটা করে দেবা, দ্যাটস ইট। এই যে দেখো, এই যে আর্থের রেডিয়াস হচ্ছে স্মল আর, দ্যাট ইজ 6780 মাইনাস 409 হচ্ছে হাইট অফ দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ। বুঝছো? এটা ইজি ম্যাথ না? এটা এটা একদম ইজি ম্যাথ, এটা না বোঝার কিছু নাই। আমি খালি লিখে দিছি ফর্ম 1, না ডিরেক্ট ফর্ম 1 এর এই ভ্যালুটাই কিন্তু না আর্থের রেডিয়াস কিন্তু এটা না, মাইনাস করতে হবে, কিন্তু মাইনাস না করলে কিন্তু ভুল হবে। ওকে নেক্সট 11। আচ্ছা, describe the evolution of both low mass stars and high mass stars after they join the main sequence. ওকে, so after they join the main sequence, এই তো তাহলে তোমার after they join the main sequence লো mass হাই mass দুইজনের কথাই লিখতে হবে। তো এটা কোন কোশ্চেনটা? এটা হচ্ছে oh my why okay, so this is just the next question after this. Pull this up. Yep. All right, so all main sequence stars. So first হচ্ছে তোমার, আচ্ছা ফার্স্ট হচ্ছে যতটুকু দুইজনের সিমিলার অতটুকু লিখবো আগে, যে লো ম্যাস স্টার্স এন্ড হাই ম্যাস স্টার্স সিমিলার কতটুকু। ফার্স্টে হচ্ছে বলবা যে দুইজনই তোমার মেইন সিকোয়েন্সে যখন থাকে তখন কি হয়, ঠিক আছে? দেখো এটাও আবারও 6 মার্কের কোশ্চেন, এই জন্য আমরা এখানে ফিউশনের কথা লিখবো, ঠিক আছে? সো ফার্স্টে আমরা বলবো যে অল মেইন সিকোয়েন্স স্টার্স fuse hydrogen into helium, right? তারপর বলবা যে lower mass stars stay on the main sequence for longer, এটা তোমরা আগেই জানো, lower mass stars stay on the main sequence for longer, and then বলবা lower mass stars become red giants but high mass stars become red giant becomes white dwarf, supergiant becomes a supernova becomes a neutron star, supernova becomes a black hole। দেখছো খুবই সিম্পল অ্যান্সার, ঠিক আছে? এটা আমি আর লিখতেছি না, ওকে? এটা একই অ্যান্সার একদম আগেগুলোর মতোই, জাস্ট এখানে সো লো ম্যাস স্টার্স, তুমি যদি জাস্ট এই কথাগুলো লেখো, লো ম্যাস স্টার স্টেজ অন দ্য মেইন সিকোয়েন্স ফর লঙ্গার, লোয়ার ম্যাস স্টার্স বিকাম রেড জায়ান্টস, হায়ার ম্যাস স্টার্স বিকাম রেড সুপার জায়ান্টস, রেড জায়ান্ট বিকাম হোয়াইট ডোয়ার্ফ। আর সুপার জায়ান্টের কি হয়? সুপার জায়ান্ট সুপারনোভা হয়, ওখান থেকে আইদার নিউট্রন স্টার অর ব্ল্যাক হোল, ঠিক আছে? আমারটা হইছে, তোমার কোনটা হইছে, কি হইছে আমি জানি না, তোমার কোনটার কথা বলতেছো হইছে? as clear as black hole what? আচ্ছা এটা বুঝছো হয়ে গেছে, এটা খুবই ইজি কোশ্চেন। পরেরটাতে যাই আমরা। তো আচ্ছা পরেরটা একটু ট্রিকি কোশ্চেন, পরেরটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। সো আচ্ছা মানে পরেরটা এমসিকিউ পার্টটা না, পরেরটা। আচ্ছা, what is a star formed from nebula b, which of these indicate that the universe is expanding, galaxies are moving farther away from each other, এটা a, ঠিক আছে? তারপর which of these provides evidence for the big bang theory, cosmic microwave background radiation, a, which of these does redshift provide evidence for, galaxies are moving away from each other, a, ঠিক আছে?
sir, are you forgetting something? What? Yeah, room 2. আচ্ছা ঠিক আছে, দিব ঠিক আছে, দিব আজকে দিব, শিওর। আচ্ছা, শেষ করি আগে ক্লাস, তারপর, কারণ জানি ক্লাস শেষ করলে অনেকেই থাকবা না, তখন সুবিধা। The spectra of stars and galaxies show lines at specific wavelengths that correspond to the spectra of hydrogen, helium and carbon. আচ্ছা, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যে এই okay, no, not this one. This one, question number 6. So, all right. Now, the question asks, give reasons why the Y lines corresponding to these elements are found in spectra from typical galaxies. So, সব গ্যালাক্সির স্পেকট্রামে কেন মেইনলি হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এন্ড কার্বনের স্পেকট্রাই পাওয়া যায়? Why hydrogen, helium and carbon spectra পাওয়া যায়? Because stars are mostly made of hydrogen. First কথা হচ্ছে stars are mostly made of hydrogen. Very important point. Stars are mostly made of hydrogen. তারপর কি? Helium is formed during fusion. তাই না? কারণ তোমার ফিউশনে হিলিয়াম ফর্ম হয়, so ওই জন্য হিলিয়াম। এন্ড কার্বন কেন আছে? অলসো কার্বন ইজ ফর্মড ডিউরিং ফিউশন। হাইড্রোজেন কোথা থেকে আসছে যদি লিখতে চাও লিখতে পারো, হাইড্রোজেন ফর্ম ফ্রম বিগ ব্যাং, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই তিনটা পয়েন্ট। ওকে, এই তিনটা পয়েন্ট হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যে তোমার স্টার্স আর মোস্টলি মেড অফ হাইড্রোজেন, helium is formed during fusion, carbon is formed during fusion. Alright, so helium and carbon are formed during fusion, stars are mostly made of hydrogen. এই দুইটা কথা লিখলেই হবে। আচ্ছা, তারপরে আসো C1. C1 হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। বলছে ক্যালকুলেট দ্য চেঞ্জ ইন ওয়েভলেংথ ডেল্টা ল্যামডা ফর দ্য লাইন at the red end of the spectrum. দেখো বলছে রেড এন্ড, কিন্তু তোমাদের এক্সামের কপি অলওয়েজ হবে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। তো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এর একটা পিকচারের মধ্যে তুমি রেড কোন দিক এটা কিভাবে বুঝবা বলো? একটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট পিকচারে কোন পাশটা রেড তুমি কিভাবে বুঝবা? তোমার এখানে দেখো ওয়েভলেংথ দেওয়া আছে, যেই পাশে ওয়েভলেংথ বেশি ওই পাশটা হচ্ছে রেড, তার মানে এই রাইট সাইডটা হচ্ছে আমার রেড। না, যদি বলো জাস্ট ওইসব এলিমেন্টস এর ফিউশন চলে তাহলে হবে না, কারণ একটা নর্মাল মেইন সিকোয়েন্স স্টারের ভিতরে কার্বনের ফিউশন চলে না। কার্বন ফর্ম হয় কিন্তু কার্বন ফিউশন হয় না। সো কার্বন ইজ ফর্মড ডিউরিং ফিউশন, হিলিয়াম ইজ ফর্মড ডিউরিং ফিউশন, হাইড্রোজেন বলতে পারো যে জাস্ট হাইড্রোজেন আছে স্টারে, বা দ্য স্টারস আর মোস্টলি মেড অফ হাইড্রোজেন। বাট হিলিয়াম এন্ড কার্বনের কথা বলতে হবে যে হিলিয়াম এন্ড কার্বন আর ফর্মড ডিউরিং ফিউশন। ঠিক আছে, হিলিয়াম এন্ড কার্বন আর ফর্ম ডিউরিং ফিউশন, আর বাকিটা ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন বলছে ক্যালকুলেট দ্য চেঞ্জ ইন ওয়েভলেংথ ফর দ্য লাইন এট দ্য রেড এন্ড অফ দ্য স্পেকট্রাম। আচ্ছা, রেড এন্ড কেন? রেড মানে কোনটা কোনটা হবে তোমার? রেড মানে কোনটা? আনসার শিটটা কি আপনার বুকলেটের না? কি অ্যান্সার শিট কোথায় পাইলা? এখানে কোনো অ্যান্সার শিট নাই, এটা তো আমাদের বুকলেট আর এটা হচ্ছে মার্কস স্কিম। রাইট সাইড রেড, হ্যাঁ রাইট সাইড কেন রেড? কারণ হচ্ছে আমার রাইট সাইডে দেখো ওয়েভলেংথ বেশি মানে রেড। তো এখন রাইট সাইডে at the red end of the spectrum change in wavelength বের করতে বলছে। এই যে দেখো, এটা স্ট্যান্ডার্ড আর এটা হচ্ছে কোয়াজার থেকে পাইছি। তো কোয়াজার থেকে যেটা পাইছি ওটা কি স্ট্যান্ডার্ডটার থেকে শিফটেড। সো চেঞ্জ ইন ওয়েভলেন্থটা কত? দেখো এইটা কত, এই ভ্যালুটা কত? এই ভ্যালুটা হচ্ছে তোমার 650, 660, 670, 680, 690, 700, তাই না? তারপরে 650, এটা 660, তার মানে মাঝখানের ভ্যালুটা কত হবে? 655। এই ভ্যালুটা হবে 655, এই যে 655 হবে এই ভ্যালুটা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 655। তারপর এটা দেখো, এটা দেখো 750 আছে, তারপরেরটা তার মানে কি 760। So this is 760. So 760 আর 655 মাইনাস করো, ডিফারেন্স কত আসে?
105, so delta lambda হচ্ছে 105, so এইভাবে লিখবা 760 minus 655, অ্যান্সার হবে তোমার 760 minus 655 is equal to 760 minus 655 is equal to 105 nanometer. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? রাইট সাইড রেড, ইয়েস রাইট সাইড রেড কিভাবে বুঝলাম, কারণ রাইট সাইডে ওয়েভলেন্থ বেশি, ওয়েভলেন্থ যেই পাশে বেশি ওটাই রেড, তাই না? ক্লিয়ার? তারপরে আসো নেক্সটটাতে, ওকে 6C2, calculate a value for the recessional velocity of the quasar using your value for delta lambda. Very simple, তুমি delta lambda এর ভ্যালু জানো, তোমাকে এখন স্পিড অফ লাইট ইন ফ্রি স্পেস দিয়ে দিছে। আচ্ছা এখানে বলছে একটু দেখো রেসিস্টেন্স ভেলোসিটি অফ দ্য কোয়াসার, অ্যানসার চাইছে কিলোমিটার পার সেকেন্ডে, ইউনিট গুলো একটু খেয়াল করো তোমরা, অ্যানসার যেহেতু কিলোমিটার পার সেকেন্ডে চাইছে, আমাকে স্পিড অফ লাইটটাও দিয়ে দিছে কিলোমিটার পার সেকেন্ডে, তো যেটা দিয়ে দিছে এটাই ইউজ করব আমি। আমি যদি 3 × 10⁸ ইউজ করি, ওটা কিন্তু মিটার পার সেকেন্ডে, তখন কিন্তু আমার ভেলোসিটি আসবে মিটার পার সেকেন্ডে, তখন আবার কনভার্ট করতে হবে। তার চেয়ে আমরা ডিরেক্টলি এই যে দেখো ডেল্টা ল্যামডা বাই ল্যামডা 0 ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই সি আমরা জানি, সো সাবজেক্ট করলে কি আসে, ভি ইকুয়াল টু ডেল্টা ল্যামডা বাই ল্যামডা 0 ইনটু সি। সো ডেল্টা ল্যামডা হচ্ছে আমার 105 আর ল্যামডা 0 কে রেফারেন্স, রেফারেন্স বা স্ট্যান্ডার্ড, এখানে আমার স্ট্যান্ডার্ড কে ছিল, এই যে স্ট্যান্ডার্ড ছিল প্রথমটা, সো 655 হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 655, এটা হবে আমার ল্যামডা 0 নিচে, আর উপরে থাকবে ডেল্টা ল্যামডা উইচ ইজ 105 ইন্টু স্পিড অফ লাইট। স্পিড অফ লাইট কত ইউজ করবো, 3 × 10⁵, কারণ এটা কিলোমিটার পার সেকেন্ডে আছে, তো 3 × 10⁵ কিলোমিটার পার সেকেন্ড, সো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে চলে আসবে 4.8 × 10⁴ কিলোমিটার পার সেকেন্ড। ক্লিয়ার? Yawns shows you had enough. Okay. Alright, বুঝা গেছে? আচ্ছা এখন কোয়েশ্চেন ডি, কোয়েশ্চেন ডিটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? তো এটা এক্সপ্লেন করতে আমার একটু হয়তো, দেখো বুঝো নাকি, দেখো দেখো লেফট সাইড অফ দ্য গ্যালাক্সি, রাইট সাইড অফ দ্য গ্যালাক্সি, সেন্টার অফ দ্য গ্যালাক্সি, তিনটা কথা বলছে। An astronomer observes the light from a nearby galaxy. She notices that the spectra for hydrogen from the right side and the left side of the galaxy are different, right? So left side of the galaxy কি দেখা যাচ্ছে তোমার, এখন কম্পেয়ার করবা কার সাথে, এখানে তো আমার স্ট্যান্ডার্ড নাই কোনো, তাহলে আমি কম্পেয়ার করবো কার সাথে, সো কম্পেয়ার করবো আমি সেন্টার অফ দ্য গ্যালাক্সির সাথে, ঠিক আছে? তো সেন্টার অফ দ্য গ্যালাক্সির সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি, দেন ইট উইল বি যে তোমার সেন্টার অফ দ্য গ্যালাক্সির সাথে কম্পেয়ার করলে দেখা যাবে কি, দেখো লেফট সাইডটা কি, দেখো এই যে খেয়াল করছো, আমি তোমাদেরকে একটু অ্যারো এঁকে দেখাই, তাহলে তোমরা বুঝবা জিনিসটা আমি কি দেখাচ্ছি। দেখো এই লাইনটা এখানের বদলে আছে কোথায়, ট্রাই ইট अगेन, এই লাইনটা এখানের বদলে আছে এখানে, তাহলে একটু লেফটে শিফটেড আছে, লেফট সাইড অফ দ্য গ্যালাক্সি একটু লেফটে শিফটেড আছে, কিন্তু আবার এইটার বেলায় দেখো এই সেম লাইনটা একটু রাইটে শিফটেড আছে, বুঝতেছো? সো একটা লাইন ফর দ্য লেফট সাইড অফ দ্য গ্যালাক্সি ইট ইজ shifted to the left, for the right side of the galaxy it is shifted to the right, তার মানে the left side of the galaxy is shifted towards the left, and left side কি color, blue, so the left side of the galaxy is blue shifted and the right side of the galaxy is red shifted. Okay, the left side of the galaxy is blue shifted and the right side of the galaxy is red shifted. তার মানে কি, right hand side of the galaxy shows red shift, left hand side of the galaxy shows
blue shift. এখন to explain what this means, এই যে তারপরে লাস্টে ওরা বলছে so the galaxy is spinning. Why the galaxy is spinning? To explain why this is the case, why the galaxy is spinning, let me pull up the camera. All right, and let's take this object for example. ঠিক আছে? All right, তো মনে করো তুমি একটা রেফারেন্সের এগেইনস্ট এটা দেখতেছো। এখন কথা হচ্ছে তোমার এই পয়েন্টটা কি? রাইট সাইড আর এই পাশটা লেফট সাইড। এটা রাইট সাইড, এটা লেফট সাইড। ক্লিয়ার? এখন রাইট সাইডটা কি আসছে আমার? রেড শিফটেড। রেড শিফটেড তার মানে এটা কি হবে? মুভিং অ্যাওয়ে। So the right side is moving away. এই যে মুভিং অ্যাওয়ে। The right side is moving away. লেফট সাইডটা কি তোমার? ব্লু শিফটেড। ব্লু শিফটেড মানে কি? অ্যাপ্রোচিং না? So the left side is approaching. তাহলে এখন দেখো right side is moving away, left side is approaching. So what does this mean? The center of the galaxy comparison, the right side, এটা center of the galaxy. In comparison to the center of the galaxy, the right side is moving away and the left side is moving approaching. So this means the galaxy must be spinning, because if the galaxy is spinning, then right side must be moving away, left side must be approaching. So yes, so you get a, that means the galaxy is spinning. So একটা গ্যালাক্সি থেকে যদি তুমি তিনটা লাইট রে নাও and তোমার যদি এমন হয় যে hello people, আচ্ছা, তো তোমার এমন যদি হয় যে তোমার রাইট একটা গ্যালাক্সি থেকে তুমি তিনটা পয়েন্ট নিছো, একটা হচ্ছে রাইট সাইড, একটা লেফট সাইড এন্ড একটা সেন্টার, লাইক ইন দিস কেস, দেন তোমরা দেখবা যে রাইট সাইডটা যদি রেড শিফটেড হয় তার মানে হচ্ছে এটা মুভিং অ্যাওয়ে, আর লেফট সাইডটা ব্লু শিফটেড তার মানে এটা অ্যাপ্রোচিং। বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু পুরো গ্যালাক্সিটা অ্যাজ আ হোল যদি চিন্তা করো, পুরো গ্যালাক্সিটা হয়তো বা মুভিং অ্যাওয়ে, পুরো গ্যালাক্সিটা মুভিং অ্যাওয়ে, বাট ইন কম্প্যারিজন টু দ্য সেন্টার, one part is moving towards and one part is moving away. So the galaxy is actually, even though all galaxies are moving away and this galaxy is also moving away, but this galaxy is spinning while it is moving away. So the galaxy is spinning. Clear? Okay. আচ্ছা, এখন বলো, এখানেই আজকে শেষ, এই মাত্র দিয়ে আজকে শেষ করব। তোমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আজকে এই মাত্র দিয়ে শেষ করবো। মাথার উপর গেছে গা ওমা, অস্থির আইডিয়া, একজন বলে মাথার উপর গেছে। আচ্ছা, আরাফাত আর শাহরিয়ার কি এখন বুঝছো নাকি এখনো বুঝো নাই? হ্যাঁ, লেফট সাইড ব্লু শিফট, রাইট সাইড রেড শিফট। I look different, maybe it's the all the hair. Right side red shift, left side blue shift. ঠিক আছে, বুঝা গেছে? ক্লিয়ার? কার কোনো কোশ্চেন আছে? শাহরিয়ার আরাফাত দুইজন বলছিল বুঝো নাই, আরাফাত এখন বুঝছো? শাহরিয়ার মেবি বুঝছো, তো বলতেছো না, তার মানে বুঝছো। হ্যাঁ বুঝছি, ক্লিয়ার। ওকে, আরাফাত না বুঝলে বলো। রিফাউল, হ্যাঁ লেফট সাইড ব্লু শিফট, রাইট সাইড রেড শিফট, এখন বুঝছো? ক্লিয়ার সবার? আর কোনো কোশ্চেন? ওকে, তাহলে আজকে এখানেই শেষ। তোমাদের কোনো কোশ্চেন না থাকলে আজকে এখানে শেষ। You are a fine. I see what you did there. I see the fun. Acha, you kept asking for I don't know why, but you kept asking for hilarious room tour. Maybe to, I have no idea why I'm doing this, but sure. I promise you tomorrow booklet korle I will show you. So here it goes.
Basically this is desk one, lots of this is a laptop, mouse, blah blah blah, lots of wires, no cable management there. Desk one, this is where I either take your classes, or actually ঠিক নেই, either এখানে, or this is desk two. Desk two also has a whiteboard attached to it. This is either used for your live classes. Now rarely, since now এখন আমরা ল্যাপটপে more comfortable. আমি এখন ল্যাপটপে নিতে more comfortable, এই জন্য আমি ল্যাপটপে নিচ্ছি এখন. So there's the board in case we ever need to use it again. And also this is desk two, and this is where I sleep, and that is it. This is cabinet, blah blah blah. So, and I have an excellent view of that. So yep. And that is it. And that is it. Ceiling, but we know like ceiling. Floor gang. All right. And that is it. Thank you. Let me end it with, if you have any questions, let's go through your comments to end it here. Clear? Bye. You got nice black mouse. Thank you. Wow. Okay. The view. Yes, the view is really amazing, by the way. Yeah, and the view from my veranda is actually really amazing. And now it's raining, so yep. Floor gang. And let me just floor gang. End it here.